Yesterday we were comparing your two statements. It means the initial complaint and the current complaint. Izolo ke Miss Mengo besijongene nokuthelekiswa kwezikhalazo zakho ezibhaliweyo zombini, isikhalazo sokuqala kwakunye nesi sesibini. Ewe. Yes. We were doing that exercise because we have two versions. Besikwenza ke oko ngenxa yesizathu sento kokuba siye saba neentetha ezimbini. One is that you never had sight, or at least you did not have a copy either in your computer or hard copy of the initial complaint until you wrote, well, you never had it when you were writing the current complaint. Eyokuqala ke ibiye kokuthi awukhange ke ube nayo ikopi yesikhalazo sokuqala ubusenzile ngethuba ububhala esi sesibini ungenakwa computer, kungekho apho ubuzawukwazi umane ujonga khona ngexesha ububhala esi sesibini. Ewe. Yes. Then we have a version that comes from the letter, correspondence from the Office of the Chief Justice. Siphinde sibe nenye intetha ebhalwe ngohlobo lencwadi okanye ileta ngesilungu ephuma kwi-office le ka-Chief Justice, whose essence is that when your complaint was received by the Office of the Chief Justice, iye yana le ntetha ke yento kokuba ngethuba ke besamkela isikhalazo sakho kula office ka-Office of the Chief Justice, Chief Justice Zondo was not satisfied with the complaint and asked the Secretariat to ask you to lodge another one, an improved one. Chief Justice Zondo ke kubonakala into kokuba okanye kutyholwa ngelithi uye akaneliseka sesi sikhalazo sakho, waze ingaba ngelixesha ububhala esi sikhalazo sesibini ubunaso na esi sikhalazo sokuqala, njengokuba ke utyhole nawe ngelithi ubungenaso esi sokuqala ngethuba ububhala esi sesibini. Ewe, busenjalo bengenaso. Yes, that is still the case. I did not have the initial complaint. Yes. And so what we are testing is which version to take, is whether your version that you never had it is probable. Eyona nto sifuna ukuyiphengulula ke yokokuba kule ntetha uyitshoyo uba ingaba le nto uyithethayo kokubana awuzange ube naso esi isikhalazo sokuqala ngethuba ububhala sesibini, ingaba yinto mhlawumbi le enokuthi kanti nyani yenzekile okanye yinto engathi yenzeke. Eyoba bengenaso. It is for that reason. Can I interpret her response? The fact that I did not have the initial statement, is that what it is? Yes. Ewe. It is for that reason that I was nitpicking about similarities yesterday, and I was doing so because only a person working on a soft copy of something would make the same mistake about the full stop
and the same grammatical error that is found in the document they claim not to have had sight of. In other words, we're testing cut and paste. Kungoko ke izolo bendikubuza okanye ndicaphula ndizama ukuveza izinto ezithile ezingqale ngqo ngokuthelekisa wesi sikhalazo ubusibhalile sokuqala sithelekisa nesi sesibini ndizama ukujonga into yoba umuntu uyakwazi kusini na ukwenza impazamo efanayo ncakasana kwisibhalo sesibini abe esokuqala isibhalo engakhange abe uye wakwazi ukuba naso ngethuba bebhala esesibini. Ndizama ukuqaphela kwakhona into yoba ingaba mhlawumbi akavelanga wathatha apha wancamathisela ngapha ukuzama ukudibanisa ke lento ayibhalayo. Okay. Okay. And therefore, contained in our exercise is what is humanly possible for a memory, for human memory. Kwakule nto ke besiyenza besizama ukujonga uba yintoni mhlawumbi into enokuthi ibe inako ukwenzeka ngokukukhumbula komuntu nje ngokunokwakhe. All right. And therefore, All right. I'm trying to assist you, to assist the panel and everybody who funds this entire saga, that we test which one it is. You help us with truth about this so that we don't have to continue with an exercise like this when we know the truth. Isizama ke ngoncediswano lwakho kanye ngokuntsebenziswano yakho into ba ncedisane nathi sonke apha sizama ukubona ba inyaniso indawoni kusini na ngayo yonke lento khona ukuze xa sesiyazi binyani indawoni singasithi gqulo siqhubekeka nokwenza lento siyenzayo. All right. All right. I want you to remind me the first sentence, that the two sentences in the paragraph that we compared, I want you to say it to me so that we read it together. Well, that's exactly my point. You don't have to take the file. I wanted to demonstrate to you that it is not humanly possible to remember even what you read yesterday. Bendifuna ke ngoku undikhumbuze ngemigca emibini ebesiyifundile izolo. Uyeke ngoku wasusa isandla sakho wabamba kwifayili uthi ke yena yiyo kanye lento ebendifuna ba uyibone into kokuba ubungeke ukwazi usukuvele nje uyikhumbule ungakhange uphinde uyijonge. Ilento bendisiza kuyo yoba ingqondo yomuntu ngokumuntu akakwazi usuka vela ayikhumbule nje engakhange akaphinda ayijonge. Xa ungayiregisterishanga and uxhomekeka nexesha eli ubuyigqibele ngalo. When you have not registered it, and it also depends on the time frame of when last have you had a look at it. Ma'am, this is the point I'm trying to make to you. Is that Nansi eyona nto endizama ukuyitsho kuwe. we can do this exercise for the whole day today. Singayenza ke lento imini yonke namhlanje. And the point I want to make so that we don't waste time Eyona nto endizama ukuyenza okanye endizama ukuyithetha ukwenzela uba singamoshi ixesha. is that even if you register in your mind what you read or what you saw, Nokokubana kakade ubuzawube yinto oye wayifaka apha engqondweni wayigcina ngoba ubuyibonile
okanye ubuyithethile nokokuba kunjalo nakakade. The computer you use when you are alone cannot make the same fault that the computer that was typing the statement you didn't see made. Le computer ubuyisebenzisa ngexesha ubuyibhala ayikwazi uvele ifane necomputer obuyisebenzisa ubungahlelanga wedwa. Le computer ubuyisebenzisa ubuhleli wedwa ayifani nale computer ubuyisebenzisa ngexesha ubuyibhala wedwa. Yes. Yes. And it was your testimony that you were actually not the person typing. It was Kutlwano who was typing. Is that not so? Ibibubungqina bakho ke into kokuba ibingenguwe umuntu ubuchwetheza ngukutlwana umuntu ebechwetheza kunjalo. Kunjalo. Yes, that's correct. I'm putting it to you before we continue with this exercise that just on the parts we have traversed, it is not possible for any one of us, no matter how intelligent. Mandikuxelele ke ndithi ndithetha ke phezukwale besigqiba kuyenza apha izolo ucaphula le migca besisiyicaphulile into kokuba bekungeke into engeke yenzeke nokokuba unengqondo kangakanani na. That you will remember verbatim during a period when you claim you were emotional or any other period. Uba ukwazi ukukhumbula ngokupheleleyo ncakasana gama negama uyikhumbule kodwa imeko obukuyo ngokwemizwa ubuphantsi koxinzelelo oluthile ukwazi ukukhumbula gama nagama into engeke yenzekele. Do you agree with me? Uyavumelana na? Ndiyakuphikisa. I am disputing it. Sorry. Yes, sir. Sorry, Chair. Yes. I was distracted a bit. Can I? I am disputing it. Oh, it's fine, ma'am. So, the point I was trying to do is that I wanted to help us to cut short this very costly process I'm about to embark on, because into ebendiyizama ke bendizamela into kokuba ndincede wena ukwenzela into ba wena uzonceda thina sizama ukuyenza ibeponi le into yona ingabi nayo nencitho ngaphezulu. Ma'am, let me ask you again. Maniphinde ke ndikubuze. Do you still want us to go through this process? Ingaba usafuna into kokuba siqhubeke ngale nkqubo yale mbalelwano? Masiqhube, Council. Let's proceed, Council. And do you agree that it is not possible for someone, even if you registered something in your memory, to repeat a grammatical error? Ingaba uyavumelana nami na into ba ayikwazi ukwenzeka lento yokuba umuntu athi xa ebhalile noba into le uyayikhumbula kodwa phe kuyikhumbuleni kwakhe aphinde enze ncakasana kwalampazamo ifanayo nqwa nalebe yenzile ngoku yayibebhala eqaleni. Uyavumelana na? Ayiphelelanga isentence yakhe. Ndiyavumelana naye xa kutheni ndingenayo ikopi okanye ndinayo. Your sentence is not complete. Do I agree with you? Is this now when one is in possession of a copy or when one does not have a copy? When you do not have the copy. Ungenayo ikopi. Ukwazi uvela ukhumbule nje ncakasana gama negama nechaphaza babeli lapha xa ungenayo ikopi ayikwazi ukwenzeka lonto. Uyavumelana nami? Libali lami eli sithetha ngalo. Andivumelani nawo.
This is my story that we are talking about. Therefore, I do not agree with you. Well, ma'am, you're going to answer my questions even if it's your story. Uza kuyiphendula ke imibuzo yam nokokuba libali lakho. Kuhle council ndicinga uba ndikuphendulile ndathi It is well, counsel. I think I responded and I said no. Is it your testimony in these proceedings that you have a photographic memory? Ingaba bubungqina bakho na kule nkqubo esikuyo into yokokuba wena ukukhumbula kwakho kufana nomfanekiso, into ethi tha apha engqondweni ibe ngumfanekiso utsho, ngesilungu sithi photographic memory. andikatsho ngoku andikhange nditsho ngaphambili. I have not said that yet here, and I also did not say so initially. I'm asking you, ma'am, would you please answer my question? I am asking you. I'm not asking whether you've said before or you are saying now. I'm asking you now. Ndiyakubuza andikubuzi into yokokuba ubutshilo nangaphambili okanye uyatsho ngoku. Ndicela uphendule umbuzo wam. Ndikubuza ngoku ngawo lo mzuzu. Ndibanawo umfanekiso wento endiyicingayo okanye ibiyenzekile. I do have a picture of something that I think about or something that had happened. Mr. Sikakane, may I ask a question to clarify something from the complainant? May I ask whether you agree that the initial statement where Mr. Sikakane showed it to you yesterday, in those instances, it is verbatim the same as the current complaint. So the initial complaints in some instances are verbatim the same than in the current complaint. Do you agree to that? Ingabe uyavumelana naye na ukhanseli xa esithi wesa sikhalazo sakho sokuqala zikhona indawo apha ezibe zicaphulile ngakumbi zona ezifanayo nqwa kwesi isikhalazo sesibini sifana nqwa indlela ezibhalwe ngayo amazwi indlela abekwe ngayo nalapha ichaphaza likhona uzama uqonda kujaji intoba ingabe uyavumelana naye naxa esitsho. Yes, I do agree on the parts that we have done yesterday. Ewe ndiyavumelana kwindawo kakumbi ezi ebesesizenzile izolo okanye besesizicaphulile izolo. I believe you also read the initial complaint yesterday when you were afforded an opportunity to do so. Is that the only part that you agree are the same, or are there other instances that are the same as well? Ndiyakholwa ke into yokokuba izolo ubulinikiwe ithuba loba uyofunda esi sikhalazo sakho sakuqala. Wasifunda ke ingaba ezi ndawo besesizicaphulile kuphela kwazo kuphela na xa sithelekisa nesi sesibini isikhalazo zeza ndawo kuphela ezifanayo kanye zikhona ezinye ezifanayo ncakasana nesi sikhalazo sesibini. Uba ndikhumbula kakuhle ngokube ndisifunda izolo bendingenaso esi sithetha ngaso bendinale initial complaint or statement that I was given. If I recall correctly, Judge, yesterday when I was given an opportunity to read the initial statement, I was not in possession of the second statement. I only read the initial statement. Zikhona endizikhumbulayo ezifanayo. I may not remember all of them because I didn't have a copy of the current one. There are those that I do remember correctly that are the same, and as I did not have the second one, I cannot then tell whether there is more comparing to the initial one. In light of the answer you have just given to the question asked by Judge Pretorius, where you conceded that the portions that you read were reproduced verbatim in the second statement. Now that you acceded to that, the question is,
since you did not have initial statement when you compiled the second one, what is your explanation for such identical sentences, verbatim? What is your explanation? Phezu kwale mpendulo kokugqiba ukusinika yona xa kucaciswa ngalo mcimbi wale migca siye sayicaphula safumanisa biyafana ufuna ukwazi kumhlali ngaphambili into yoba ingcaciso yakho ithini ke ngoku kulo mlomo wale migca ke ngoku ebesikhe sayicaphula apha efana nqwa. Chair, I may not have a direct answer to that because I still maintain I did not have a copy at the time of me preparing my statement. Mhlali ngaphambili ndingangabi nayo impendulo engqale ngqo kulo mbuzo kodwa ke ndisamile kwelokokuba andikhange ndibe naso esi sikhalazo sangaphambili ngethuba bendisenza isikhalazo sam kwabe ndibhala isikhalazo sam sesibini. Why do you not have a direct answer? Kutheni lento ungenayo impendulo engqale ngqo? Because andiyazi why the initial complaint has the same wording Because I do not know as to why the initial complaint has the same wording as the current statement that I submitted. andazi uba kutheni lento izawuphinda ibe nento ebhaliweyo ncakasana okanye nqa efanayo nale mbalelwano yesibini. Mr. Skakani. Thank you, Chair. Ms. Mbenenge, I would like you to read, without opening your file, the entire paragraph that we dealt with yesterday. Ndingathanda ke into kokubana Chair. ufunde To recite. Sorry. Sorry, Mr. Skakani. Chair, I think oh. Turn yours off, Musi. I'm told it might be working even though the light's not on. Can you hear me? Chair, Mr. Skakani's asked this question before. He's essentially asking the witness to reproduce a paragraph, not type a paragraph, but answer and re-speak a paragraph that she read yesterday. I think this is a very different set of circumstances. The witness has answered the question and said she doesn't know how they're the same. I think Mr. Skakani has made his point. Mr. Skakani. Yeah. Ms. Mbenenge, could you please recite to me the paragraph that we did yesterday? And if you're unable to do so, please tell me so. ndicela ke uphinde uyitsho le paragraph okanye lo mqolo besingawo izolo. Uba ukwazi ukwenza oko utsho kodwa kungayijongi ufuna uyitsho ungayijonganga. The line or the paragraph, or must I just summarize? The line or the whole paragraph, or am I required to just summarize? Recite the paragraph, the lines that are in the paragraph that we dealt with yesterday, starting with the conversation. Ufuna uphinde la migca yonke kanye la mqolo besingawo izolo uqala kulandawo uthetha ngencoko yaqhubeka qale pha uba uzokwazi ushilo wathi ungatsho kodwa ungayijongi funa uyitsho nje ungayijonganga. We were talking about the time when the JP came to the chambers and asked me about my child and my age. Besithetha ke ngexesha apho uJP eye wangena apha eofisini ndincokolisa ke ngento yomntwana wam neminyaka yakhe neminyaka yam. And me exercising, looking young.
nam ke uba ndingumntu ozijongileyo ngokomzimba ndisalula kamalungu omzimba nokukwazi ukuziphatha And the proof that he had to do or produce perhaps that I was actually exercising to look younger. nobungqina ke ebefune into kokuba ndibuveze obuzawungqinelana nale nto endithi ndiyayenza ukuba ndiya-exercisa nokokuthi ndimncinane. Ma'am, you think you have recited the paragraph that I said you must recite, which starts with the conversation. Ucinga uba uye wawuphinda lo mqolo okanye iparagraph ngesilungu le ngakumbi eqala incoko yaqhubeka ucinga uba uchaze yona? Ndicinga uba ndichaze iparagraph le besigqibele kuyo, le that you wanted me to recite on. I think I mentioned or I said the paragraph that you wanted me to recite. That's the one we did yesterday. Yes, ma'am. I want you to recite the paragraph that we found at page 5, which starts with the word, the sentence, the conversation continued later in the afternoon. Please do not look at it. I want you to recite it to the panel. Ndicela ke ungayijongi, Verbatim. ndifuna uyitsho ngomlomo igama negama. Le kanye besiyenzile izolo eqala ngento ethi incoko iye yaqhubeka. Ndifuna yona gama negama ngalinye pha kulamqolo izanayo ungayijongi. Andizokwazi uyenza ke leyo yoba verbatim. I should give you that paragraph. No. And also you should consider the circumstances, the emotional circumstances that I've suffered. Hayi ke andizokwazi ukuyenza ke leyo yokuba ndiyichaze igama negama leya izolo. Enye into endifuna uyiqwalasele yeyokuba jongana nemeko ebendiphantsi kwayo. Going through that statement again yesterday. Kwaleyo kokuba ndiye ndafuneka ndiphinde ndifunde esi sikhalazo kwakhona izolo yona nje leyo. Are you done, ma'am? Uqibile ke? Okwangoku, Council, thank you. For now, Council, thank you. I want to take you to page 1417 of the volume with a statement, the initial statement. Sorry, Council. 14? 1417. From which bundle, Council? Well, the one that we gave yesterday, which has that 1417, the smaller, the initial statement. All That right. contains the initial statement. Is it not 1427 perhaps, Council? It's 1417, ma'am. 14. No, I said 1417 to is go the- to page 1417. Page. In fact, I want you to take you to that email. Now that your lawyers are disturbing me, I want you to go to that email. Would you agree with me that this email that we have has addresses of at least the evidence leader? Ndifuna ke siqwalasele le email elapha kuphepha 1417. Uyavumelana nam na into kokuba kubantu ke abaye bathunyelelwa yona le email ukhona lo ebekukhokela ngethuba ubunikezela ubungqina ubhaliwe na yapha? Ewe, ndiyambona. Yes, I see. The point I'm making, ma'am, is that this statement was sent to your lawyers and to the evidence lead, this email. Endizama ukukutsho ke kokokuba esi sikhalazo sakho besithunyelwe
kulo ebekukhokela ngethuba unikezela ubungqina naye namagqwetha wakho. Ndiyayibona apha kwiphepha. I see it on this page. Do you agree with me that the idea of the initial complaint came during your testimony when you were led? Uyavumelana nam na into yokokuba le ndaba yesi sikhalazo sakho sangaphambili ivele ngethuba busowunikezela ubungqina apha? Ewe, ndiyakhumbula. Yes, I recall. Do you also recall that while you talked about the initial statement, the statement itself was not made available to the proceedings? Uzawukhumbula ke kwakhona into yokokuba ngethuba ubunikezela ubungqina apha kwa esi sikhalazo sakho sangaphambili njengokuba besikhe sakhankanywa asikhange sikhutshwe sinikwe abantu abakhoyo apha. Yes. Ewe. You also indicated yesterday, and you've repeated it now, that you had to read this statement yesterday to remind yourself. Ubuyikhankanyile ke izolo nanjengokuba namhlanje waphinda wayikhankanya into yokokuba le mbalelwano okanye esi sikhalazo uye kwanyanzeleka into yobana usifunde kwakhona. Yes. Ewe. Is it your testimony that this statement, though in the possession of the evidence leader, was not raised with you? Ingaba bubungqina bakho na into yokokuba esi sikhalazo esinangona besifikile ke kulowo oye wakukhokela ngethuba ubunikezela ubungqina apha awukhange wena ukukrotyiswe sona usinikwe usibone? Khange ndisinikwe ndisibone. It was never given to me to see. But we briefly spoke about it. Kodwa ke siye sancokola ngaso ngokufutshane. You also agree with me that it was not presented as a document. Uyakuvumelana nam ke kwakhona into yokokuba asikhange ke sisinikwe singeniswe ke njengembalelwano. Ewe, ndiyavumelana nawe. Yes, I agree with you. Thank you, Ms. Mengo. Let's proceed to 1427, that file that you have, and then open page 5 of volume 1. Asiqhubeke ndiyabulela siye pha kuphepha 1427 uphinde uvuleke kwesi isikhalazo sakho sesibini iphepha ndicinga uba ngu5 is it page 5 council on the second On the current, yes, it's page 5. phepha ngu5 ke kwisi sesibini. Yes, Councillor. Thank you, ma'am. You will see that that was the paragraph that I had asked you to recite and you couldn't, which starts the conversation continued later in the afternoon. You see that opening line? Uzawubona ke apha into yokokuba ngulomqolo lo ebendifuna into yokokuba undichazele wona ngogama negama ungakhange ube ujongile watsho ke into yobana ungekwazi iqala kanye kule ndawo ethi incoko iye yaqhubekeka ngenjikalanga. Ndiyayibona. I see it. We were in checking whether these lines are identical. We went up to the line, JP then asked, how will you prove that I carry myself well? You see that line? Sihambile ke sade safika kanye kulomgca apho abuzayo yena uJP ukuba uzayibonakalisa kanjani nekeleyo eyokuba uziphatha njani kakuhle okanye uziphatha kakuhle njani. Okay. Sorry. The problem is, as witness goes, some of us make notes. We're actually right. You never know. Maybe tomorrow the entire system might be wiped out, and we may be asked to reconstruct the record. So we need to. Chair, I'm sorry. I know Yes. that. I'm just trying to explain why sometimes we have to slow people down when they when We they are talk. Right. Where are we? line 11.
On page 1427. Page 5. Oh, page And 5. here, we were on both, it's 127 on the other document. All right. 1427, paragraph, Council. Sorry, 1427. 1427. It's that second paragraph which starts with the conversation continued. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Line 11, Chair. 12. Yeah, we're in line 12 of that one, or 11. Page 5. On page 5. It's page 11, it's line 11. They're almost identical, the All lines. right. Thank you. We also, I made it known to you, and we both agreed that between the word well and the word JP, the full stop in this document at 1427, the initial complaint, shifted closer to the new sentence than the sentence to which the full stop had to be attached. Bendiyikhankanyile ke izolo ukuba sithe xa siqwalasela apha kuphepha u1427 kwesi sikhalazo sokuqala okanye sangaphambili. Xa kuqalwa kulomgca emveni kweli gama leka well okanye lokuziphatha kakuhle kukhona ichaphaza phaya. Ela chaphaza livele lasondela kakhulu kulanobumba uJ. Ewe, Yes. In fact, before we move to the next sentence, we also noticed, as I said, that you used, and I call it a grammatical error, in using the word proof when you meant prove. But you make the same mistake in the other document that you write allegedly without reference to the other. Xa ndiphinde ke ndaphawula bendiyitshilo ke nale izolo intoba ukhona impazamo oyenze yafana nqwa nakule mbalelwano yesibini ngokweli gama ke linguproof ubonakalisa nangapha kweli cala lesibini ubhale igama elifanayo linguproof ukubonakalisa uphazame ngendlela efanayo nqwa lamagama endaweni into obubhale proof bizaba ngu-PROVE ke. ewe ndiyayibona. Yes, I see. Let me show you another identical error. If we go up from the line 1, 2, 3, 4 at 1427. 1427, that's the initial statement. The fourth line, right? You see that? Umgca wesine, is it the fourth line from the top, Council? Yes. Just keep the line, just put your finger on that line. Yes, Council. You see. I want you Yes. to go to the fourth line of the very same the identical paragraph at page 5. Go to the fourth line there exactly. In fact, there, go to the first word of the first line, of the fourth line. Do you see that? Uyayibona? Sorry, which reads what? Thank you. Oh, it says thank you. I'm not thanking you, Judge. It says thank you. I know. It says thank you, Judge. But Follow, can I just ask that we just identify the paragraphs and the lines just a bit more clearly? I'm battling to follow, so I'm not sure if the witness can follow. Yes, instead of saying the So fourth line. maybe we can say second paragraph, third line, that starts with the word whatever.
That would help us. Thank you. You think maybe Thank you. 1, 2, 3, 4. On 1427. 2, 3. But in the paragraph, 1, 2, 3, 4. Yeah. Mrs. Kakane, I also have problems. Can you just indicate to me? 1427 said the fourth line is the conversation. Is that the one? Yes, yes. Yes, yes. And where's the thank you on the fourth line? On the fourth line, the thank you is towards the end of the fourth line and said, thank you. It's paragraph 2. Oh, fourth line of paragraph 2. Oh, thank you. Thank you. Are we all there? Young and old? Okay. Absolutely. Ms. Mengo, you will see that in both documents, well, Uzoqaphela ke into yokokuba kuzo zombini ezimbalelwa there is a quotation mark. kukhona ke ezazinto zingathi zizikoma kodwa xana ingabe zithethwa ngomnye umuntu siye sizifake. Yes. Ewe. They are both at the beginning of the word of the word thank you. Really see that? Ziphaya kanye phezu kwela gama liqala ngonobumba uti othi thank you. Yayibona? Yes. Ewe. And I'm correct to say you were using the quotation mark correctly for the line thank you judge, right? Ingaba ndinyanisile xa ndisithi ubusebenzise ezanto eziphezu kwalo elagama kuba ubusithi enkosi judge. Yes. Ewe. You will agree with me, let's focus on the initial statement for now, that line. You will agree with me that grammatically, at the end of the word judge, on your explanation, you should be closing the quotation mark. Uyavumelana nam ke ba emveni kweli gama lithi judge apha bufanba uvalile kwangezazinto zibonakalisa into ba ithethwa ngomnye umuntu le ndawo ebulelayo apha. Uyavumelana namba phezu kwela gama lithi judge usifamba uzifakile ezazinto zizikoma zipha. Ewe ndiyabona. Yes, I see. Yes. You do notice that you do not put that close quotation mark in the initial statement, right? Uyayiqaphela into yokokuba akufakanga ezazinto zibonakalisa into ba uyivalile ke ngoku lento buyicaphula. Ewe. Yes. And you agree with me that failing to close it that way is a grammatical error. Uyavumelana nami ke xa ndisithi xa ungakhange uyenze loo nto yokuyivala ngohlobo ibifamba ivalwe ngalo impazamo le kwindlela obhale ngayo. Ewe. Yes. I am not accusing you of any grammatical error. I'm making the point that if you go to the fourth line of the statement you wrote without this one, Andikutyholi ke ngokwenza ezi mpazamo zokubhala kodwa uba unothi uqaphele kumgca wesine kwesi ke ngokisikhalazo sesibini osibhalileyo ngaphandle kwesi sokuqala. Ewe. Yes. you will agree with me that you make the same grammatical error in this line 2, which makes the grammatical errors of the two documents absolutely identical. Uyakuvumelana nami ke into ba
nalapho kwesi sesibini uphinde wenza kwale mpazamo yenzileyo kwesi sokuqala ithi ke loo nto zombini ngoku ezi zikhalazo njengoba zibhaliwe zineempazamo ezifana nqwa ngendlela ezibhalwe ngayo. Ewe ndayibona. Yes, I see. I want to put it to you and see if we can make progress that it is not possible to make the same grammatical errors in two documents written at different times without reference to the other. Ndifuna ukukuxelela ke ndithi sendisenzela into yoba sikwazi ukuqhubekeka. Ayikwazeki le nto ukuba yenzeke ngolu hlobo ukuba iimbalelwano zombini ezibhalwe ngamaxesha ahlukeneyo phantsi kweemeko ezahlukeneyo ziphinde zibe neempazamo ezifanayo nqwa. Ayikwazi ukwenzeka le nto umuntu engakhange abone. Mna ndithi bendingenaso istatement. Ndizenzele ndiyi-one ndingenakopi. I am saying I did not have the initial statement. We're traders. We were born for this. Born to thrive in chaos, to make bold decisions when everything is on the line. Exness, born to trade. Honor X9C, 6,600 milliampere hour, extra large battery. Respond. I am disputing what you are saying. That's fine, ma'am. Let's Kulungile. then go to the line where we were, where I think it was line 11 of 1427, which starts with, I was getting tired. Siya ke ngoku phaya kulamca othi bendidinwa. Yes, Council, I've got it. Ndifumene. Could you please read that entire paragraph to the end? Ngakusifundele ke wonke lo mqolo uyokufika Excuse me, ekugqibeleni. sorry, I mean the sentence, sorry. not paragraph. Usifundele ke lo mgcaqha. Lo mgcaqha. Apho ufika apho uphela khona. Kanye sentence. Page 1427, Chair. It reads as follows. I was getting tired of his questions and getting uncomfortable, and I responded by saying I will give him a chance for him to observe. Nanku That's ke all lo right. mgca siucaphulayo bendidinwa yimibuzo yakhe ndinayo indawo endenza uba ndingazivi kakuhle ndaphendula ngokuthi ke kuye ndiza kumnika ke ithuba lento kokuba aqwalasele. Could you read the sentence in the other document at page 5? On page 5, on the other document, Chair. On the current complaint. Yes. I was getting tired of his questions and getting uncomfortable, and I responded by saying I will give him a chance for him to observe. Bendidiniwe ke imibuzo yakhe ndinayo indawo endenza uba ndingaziva kakuhle ndaphendula ngokuthi ndakumnika ke ithuba lento kokuba aqwalasele. Do you agree with me that those two lines in those two different documents are absolutely identical? Yavumelana nami ke into kokuba yomibini le migca iyafana nqwa kwezimbalelwano zombini. Yes. Ewe. Could you read the next sentence after that one? We're still at 1427. You ended with the word observe. I want you to continue from there. Uba ke kule ndawo obuphele kuyo yokuba uzamnika ithuba loba aqwalasele kumgca olandelayo. Still on page 1427, Chair, it reads as follows. I did not know what he might when he said he will observe,
And JP said, truth be told, I have reason to doubt your word. Full stop. Waqhubeka ke wathi bendingamazi into kokubana bekunga uthetha ukuthini xa esithi ndawuqwalasela ngoba uye wathi uJP mayithethwe inyani andinasi isizathu sokuthandabuza izwi lakho. Can we identify a grammatical error in there? You say, I did not know what he might when. It means, do you agree with me that when one reads this grammatically, there is probably a verb missing? Uyavumelana nami ke xa sifunda lento yalomgca sikhona isenzi apha esibonakala into yoba siyaphosakala asifakwanga ngoba iphelelanga ivakali ngohlobo befamba ivakala ngalo xa sifake elagama lisisenzi. Uyavumelana nami? Ewe. Yes. You will agree with me that this is the error on your version made by Kutlwano when she was typing. Uyavumelana nami ke into yoba impazamo le eyenzwe nguwe ngoba kaloku uKhuhlano yena ebebhala lento ibithethwa nguwe ngokutsho kwakho. Ewe. Yes. Let's go to the same or identical line in the other document at page 5. And see whether you Yes. would make the same. Would you please read that sentence there? On page 5, Chair. Page 5 now, the one starting, I was getting tired. Yeah. This. I did not know what he meant when he said he will observe. And JP said, truth be told, I have reason to doubt your word. Full stop. Qhubekekile ke siphinda kwalamgca ukuba bendingamazi ukuba anga xa esithi ndawuqwalasela ngethuba ebesitsho wathi mayithethwe ke inyani andi isizathu sokuthandabuza izwi lakho. Do you realize that in line with your photographic memory, you make the same grammatical error that Kutlwane made? Chair. Uyayiqaphela na into kokuba ngokukhumbula kwakho njengoba uye ube nawo umfanekiso ngqondweni wento oyibhalayo into yoba uKhuhlano naye waphinda wenza kwalempazamo ngethuba ebhala efanayo kwezimbalelwane. I'm sorry, Chair. I'm sorry, Mrs. Kakani. I don't mean to object all the time, but the record needs to be accurate. My notes don't say that the witness agreed that she had a photographic memory. If we could just rephrase that, I would appreciate that. Yes. Can we then, do you agree with me that the same grammatical error is made? Before she answers, let's dispose of this objection. And I think it is justified. And maybe Mr. Sikakane, we should leave aside the asides. Chair, thank you. I will not use the word photographic memory. I interpreted, Chair, but then I had to end because I immediately heard there was an objection. So I would kindly request that it be repeated for fairness to the completion of what I'm doing as well. Fine. Can I ask you again, Ms. Mengo, to read that sentence where we've just identified the same error, which is might when. Read it in page 5 where you last read it. Ndicela uphinde ke usifundele apho ke kuye kwaba khona ke
impazamo ekhona apha kwiphepha u5 ke ngoku lilembalelwano yesibini phinde kwalamgca. Page 5, Chair. I did not know what he meant when he said he will observe, and the JP said, truth be told, I have reason to doubt your word. Full stop. Uteke apha andazanga okokuba anga xa esithi uzawundiqaphela. UJP uthe inyani mayithethwe ndinesizathu sokuthandabuza izwi lakho. Am I correct to say there is a mistake there in that you may have meant JP said, truth be told, I have no reason to doubt your word. Ngaba ndinyanisile xa ndisithi ikhona impazamo eyenzekileyo apha kunegama eliye lashiyeka apha kwenye kule ndawo athi uJP uthe inyani mayithethwe andinaso isizathu sokuthandabuza izwi lakho kwigama elishiyekileyo apha esilungwini. That's correct. Kunjalo. Let's go to 1427 and see if what Kutlwano does. Asize ke apha ku1427 sibone ukuhlwano lo wenzani. Read the same line in 1427. Phinda ufunde kwalamgca mnye apha ku1427. 1427, Chair, it reads as follows. I did not know what he meant when he said he will observe. And JP said, truth be told, I have reason to doubt your word. Full stop. Kulembalelwano ke yokuqala isikhalazo sokuqala uthi bendingazi ukuba anga xa esithi ndawuqaphela. UJP uye wathi nyani mayithethwe ndinesizathu sokuthandabuza izwi lakho. You agree with me that the same grammatical error you identified in the document, the paragraph at page 5 of the current complaint, is the same error in the line you've just read? Uyavumelana nami ke into ba ikwafana lempazamo yenzileyo ngendlela amagama asetyenziswe ngayo nendlela ebhalwe ngayo ifana nqwa ke ngoku macala omabini kwezi sikhalazo. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. And can we go to 1427 again, the line after that, after the word these days, after the two words these days? It starts with around. Siqhubeke ke pha ku1427 kwakhona qale kwela gama lithi malunga around ngesilungu. 1427, it reads as follows, Chair. Around 1927, then JP said, maybe a few pics you send may serve as halfway proof, and I did not respond. Full stop. Ithi ke kwisikhalazo sokuqala malunga nemizuzu engama27 emveni kwentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa uJP uthe mhlawumbi imifanekiso embalwa enokuthi ithunyelwe ingabonakalisa noko noba iphela esithubeni ubungqina kodwa ke mna andikhange ndiphendule. Thank you. We read it else in the other document. Funde ke nakwesi sikhalazo sesibini. On page 5, Chair, it reads as follows. Around 1927, then JP said, maybe a few pics you sent may serve as halfway proof, and I did not respond. Full stop. Nakwesi sikhalazo ke sesibini malunga nemizuzu engama27 emveni kwentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa uJP uye wathi mhlawumbi imifanekiso nje embalwa engathi ithunyelwe ingabubungqina nokuba buphela ke esithubeni andaphendula.
Thank you. Do you agree with me that those two lines in both these documents are absolutely identical? Ndiyabulela ke ingabe uyavumelana nam na into kokuba yomibini le migca esigqiba kuyicaphula kuzo zombini ezi zikhalazo ziyafana nqwa. Ewe. Yes. Could you read the last line of that paragraph, page 1427? Funde ke umgca wokugqibela apha ku-1427. 1427, it reads as follows, Chair. He sent me emojis of eyes and said he was kidding. Uthi ke lo mgca apha uye wathumela ke i-emoji yamehlo esithi uyadlala. I responded by saying, cool. Ndiphendule ke ndisithi cool. Do you agree with me that those two lines are absolutely identical? Uyavumelana nam na ke xa ndisithi zombini ezogqiba kuzicaphula ngoku ziyafana nqwa kumacala omabini. Ewe siyafana. Yes, they are the same. Do you also agree with me that the annexures in the current document, the difference is that you have now written C annexure B1, B2, B3 on the current one? You agree? Uyavumelana nam ke uba ukhona ke ngoku ukwahluka apha ekugqibeleni ngoba kwimbalelwano yakho yesibini uchazile phaya ukuba ndicela niqwalasele ke ezinto ziqhagamshelweyo uB1 no B2 no B3. Ewe ndayibona. Yes, I see. Do you also agree with me that in both documents there are 4 identical grammatical errors that we have identified? Uyavumelana nam ke xa ndisithi kuzo zombini ezimbalelwano kukhona apha impazamo ezenziweyo ezifana nqwa zide zane. The entire paragraph or the sentence that I've just read, Council? The entire paragraph, Ms. Mengo. Umqolo wonke lo ugqiba kufunda. I see that. Thanks. Ndiyayibona. Enkosi mhlekazi. Ma'am, I'm going so that we move a little faster. You still persist that it is possible to have an absolutely identical paragraph with identical grammatical errors when writing a document without a reference or without having the other? Sorry, Council, can you please repeat? Do you still persist that it is possible to remember or to write an identical paragraph or a paragraph with its errors identical to those of the document you do not have? Usamile ke kwelokokuba iyakwazi ukwenzeka into yobumuntu abhale ingakumbi ngalomqolo esigqiba kucaphula ngoku enze impazamo ezifanayo nqwa ekubhaleni kwakhe xa sithelekisa nenye le beseyibhalile iyaqhubekeka ifane nqwa nangona ungakhange ube nayo enye le yoba ukwazi ujonga kuyo. Usamile? Impendulo yami isafana nebendinikeza ngaphambili. My response is Usamile. still the same as the response I gave initially. I still maintain. What is the response, Ms. Mengo? Ithini My impendulo? question now. Kulo mbuzo ndikubuza wona ngoku ithini impendulo? It is possible. Thank you. Iyenzeka. Could we then move to the... Mr. Sikakane. Mr. Mengo, sorry, Ms. Miss Mengo. Mengo.
We have identified, as Mr. Kakane said, 4 grammatical errors in Kutlwano's, in the statement that was typed by Kutlwano. Siphawuleke impazamo zane kule mbalelwano ibichwethezwa nguKutlwano. Yes, Chair. If at the time when you compiled the statement now before us, if at that time you didn't have Kutlwano's statement, how come that there are not only identical sentences, but also exactly identical grammatical errors? How come? Ukubana ngaba ngethuba ububhala esi sikhalazo sesibini esi silapha phambi kwethu uthe xa ubusibhala wabe ungenaso esi ebesichwethezwa nguKutlwano, kwenzeka njani okokuba iimpazamo ezikhona kwesi besichwethezwe nguKutlwano zivele zifane nqwa kwindlela ezibhalwe ngayo kwesi besibhalwa nguwe ungenaso esikaKutlwano? Yenzeke njani leyo? Chair, I would have disclosed up front if I had a copy. I have no direct answer as to how that happened. Mhlali ngaphambili bendakuyinikezela impendulo kwangoko ukubana ngabana bendiye ndabanayo le mbalelwano ngaphambi kwexesha. Andinayo ke impendulo engqale ngqo kulo mbuzo. You say you don't have a direct answer. Uthi awunayo impendulo engqale ngqo? Yes, Chair. Ewe mhlali ngaphambili. Do you have an answer which is not direct? Unayo impendulo ke engangqalanga ngqo? Which is the one that I gave, Chair, that I did not have a copy. I still maintain that. Yile bendiyinikezele ke ngaphambili ndathi bendingenayo ikopi yesi sikhalazo. Yile ke ndisahleli kuyo bendingenayo. Thank you, Mr. Secretary. Ms. Mengo, we going to go where we were, and I'm going to go to a couple of paragraphs to identify what we're saying. But would you agree with me that apart from the ones we've looked at, there are other paragraphs that are identical between the two documents? Sizawuqhubeka ke ikhona imiqolo embalwa endiza kuthi ndiphinde ndiyijonge, kodwa ke ndifuna uqonda kule ndawo ingabe uyavumelana nam na okokuba ikhona eminye imiqolo ekubonakala into okubana iyafana nqwa ngondlela ebhalwe ngayo. Yes, ndiyavumelana nawe, even though I can't recall for all of them now, but I do agree. I agree with you, yes, even though I'm not able to confirm or concede with the rest of them as I've not seen them yet. In fact, with the examples we've done, you and I can trust each other on this one. We've done the exercise. We're going to do 1 or 2 more and then move to the one that deals with the date of the 14th. But do you also agree with me that the ones that are now in the current complaint, one of the differences is that you now have clearer annexures that you've identified which are not in the initial complaint? Siyavumelana ke ukuba kwezi okanye kwezi paragraph ebesele sizicaphulile xa sithelekisa ke nesi sikhalazo sesibini zikhona izinto ziqhagamsheleyo kuzo ezibubungqina nto ezo ezingachazwanga kwesi soqala isikhalazo. Siyavumelana kuloo ndawo? Ewe. Yes. Let us go to that paragraph just so that we finish this part. The paragraph at 1427, it's the second paragraph from the bottom. It starts with during the evening. Masiye ke ngoku kulamqolo opha ku 1427 oqala ngentetha ethi
ngobusuku ke uJP siqala apho. Yes, I've got it. Let's read that paragraph in total. Page 1427, Chair, it reads as follows. During the evening, JP kept chatting with me and asked me if I was a night rider, and I did not answer. He then told me that I must remember to delete the messages, and I did not respond. I really did not feel like having this conversation with him. I ignored my phone and slept. Full stop. Thank you, Ms. Mbenenge. Would you please go to page 6 of volume 1 and read the paragraph that is the second paragraph of that page. It's paragraph 9. Page 6, paragraph 9, Chair, it reads as follows. During the evening, JP kept chatting with me and asked me if I was a night rider, and I did not answer. He then told me that I must remember to delete the messages, and I did not respond. I really did not feel like having this conversation with him. I ignored my phone and slept. Thank you. Would you confirm that apart from the fact that you've now, in the current one, you now have an clearly identifiable annexure, otherwise they are absolutely identical? Ndiyabulela ke uyakuvumelana nami ke ngoku into kokuba ngoku njengoba ugqibula ukucaphula ngokufunda macala omabini kwelinye eli okanye kwesinye isikhalazo esisokuqala ngqa ayikho into ebonakalisayo oyibhalileyo apha kwesi sesibini isikhalazo echaza ngento ke eye yaqhagamshelwa apha uyichazileyo wathi ngu-annexure asinayo kweli cala sinayo kweli cala litsha. That's correct. Kunjalo. Thank you. Could you please go back then to 1427, we're getting close, and read the last paragraph, which starts on the 9th June. The last paragraph, page 1427, Chair, it reads as follows. On the 9th June, I uploaded my status on WhatsApp, and JP commented on my status by saying he thought I was going to show him the bottom part of my body. That was around 5:30 in the morning. I did not respond, and he kept saying, "Waka," and I kept quiet. He then sent me a message saying I must have woken up late, and he did not receive any message from him. Thank you. Would you agree with me that the two are absolutely identical? Uyakuvumelana nami ke xa ndisithi zombini okanye yomibini le miqolo iyafana nqa? Yes, I do agree. Ewe ndiyavuma. Thank you. And we both agree that these documents, as they are before the panel, those paragraphs or sentences that are identical are clearly identifiable. You've seen them, and even if we don't go to each one of them, you accept that what the panel has is the same documents we have, and those identical lines are identifiable. Unganjalo ke ukuba ndinokuthi uyavuma okokuthi umgca nokumgca esinawo apha ngokwezimbalelwano ziyafana nqwa yaye ikwayile nto nayo ipaneli legqiza elinayo ifana nqwa nalento esinayo apha esiyicaphulayo. Ewe. Yes. Thank you. Can I take you to page 1430 of the document that I gave you, the latest document you have. Sawujonga ke ngoku kwakhona apha kwiphepha u1430 sesasikhalazo sakho sokuqala ubusinikiwe izolo. Can I ask you to go down to the paragraph that starts with, "It was on Monday"? Just that paragraph for me.
Siqale ke apha kulo mqolo It othi was, okay, it's in, kwakungomvulo. just, sorry, ma'am, the paragraphs are right in the middle, and here's the fifth, right in the middle, sorry, it's line, so it's difficult to know which paragraph. It was on Monday, could you please read that to the record? Sicela uqale ke kulo mqolo ochaza into ba kwakungomvulo. Silapho ke ngoku kuphepha 1430. The paragraph reads as follows, Chair. The page is 1430. It was on Monday, 14th November. He called me to his chambers and asked me why I'm wearing colorful clothes when it is a court day. I told him I'm not going to court, but my colleague is. He said he was concerned about the decorum and not saying that my clothes were not appropriate. Thank you, and then, in fact, proceed there with the next one. He invited me, sorry. He invited me to come to his office and I went inside. He showed me his trouser and said, "Do you see the effect that you have on me?" He unzipped his pants and took out his erect penis, and I ran out of the office. I went home and thought about what had happened. Then I decided that on the following morning I will tell him where to get off, and if needs be, I'll request footage that showed me getting inside his office and going out. Thank you. Full stop. Thank you, Ms. Mengo. I want you to go to page 11 of the current complaint. It's paragraph 20. Are you there? Yes. Could you please read into the record that entire paragraph, and it goes up to page 12. And goes up to page 12. Page 12, yeah, it goes, yeah. So, that entire paragraph. When it is a court day, I told him I'm not going to court, but my colleague is. He said he was concerned about the decorum and not saying that my clothes were not appropriate. That was not offensive, I must say, and I was not the only one present on the day. A day later, he sees me walking down the corridor and imitates how I walk. Didn't comment, I walked past instead. On my way back, in brackets, court's floor in Mthatha is tiled, so you ought to hear who walks past if you know footsteps, close brackets. He knew my footsteps and he stood at the door and calls me in. I noticed that his secretary was not in her office, got in and he showed me his trouser and said, "Do you see the effect that you have on me?" The question that followed was, "Awufuni uyimunga," loosely translated as, in brackets, "Don't you want to suck it?" He unzipped his pants and attempted to draw his erect penis, and I ran out of the office. I went home and thought about what had happened, then decided that on the following morning, I will tell him where to get off, and if needs be, I'll request footage that showed me getting inside his office and going out. Full stop. Thank you. I'm sure you will agree with me that for the first time, we see differences between paragraphs that are dealing with the same subject. You agree? Ndiyaqonda ke ukuba uzawuvumelana nami into yokokuba kokokuqala ngoku apho sibona uyantlukwano ekhoyo phakathi ke kwale miqolo ngendlela ebhalwe ngayo. Yes. While the first paragraph is identical, but I'm just saying, while the first paragraph is identical, in the current complaint, you introduce a new date rather than the 14th. You agree with me? Njengokuba ke kumqolo wokuqala kubonakala ba kukhona ukwahluka kwesi sikhalazo sakho sesibini ubonakala njengomuntu ofaka usuku olutsha. Yavumelana na? Yes. Yes.
fact for the... Yes. Sorry, where Yeah, is I'm that going to now? go to the panel. I was going to clarify it to you. I'm identifying the first 4 lines of both paragraphs. 11, page 11, page 11. The first 4 lines of paragraph 20. Are you there, Chair? Yes. Those are the lines that I'm saying are the only ones identical between the two in this subject. Yes. Yeah, the two is identical to the other one. And I'm saying to the witness, and we agree, that in the current complaint, in the initial complaint, while she had clearly identified this event as having occurred on the 14th, in the current complaint, you introduce a new date where you say, after speaking about the 14th, you say, a day later, he sees me walking. That's what is different between these two about the date. Umahluko ke mayelana ne dates okanye insuku ngokokuba njengoba kwisikhalazo sakho sokuqala sibonile uba uthethe ngomhla we14 kuNovember. Ngoku kwesi sitsha umkhankanyile umhla we14 kuNovember kodwa waqhubekeka wathi kusuku olulandelayo. Thetha ukuthi lonto kusuku olulandela lo mhla we14 ufuna ukwazi ba ngoku kutheni lento ngoku sesinelunye usuku olune date eyahlukileyo xa sithelekisa nesinye esi statement. Ewe ndiyasibona ukwahluka kwaso. Yes, I see the difference. Do you also agree with me that in your testimony before the panel in these proceedings, you resorted back to the date that is in your initial complaint rather than the 15th, which is in your current complaint? Uyavumelana nami ke xa ndisithi ngethuba ubunikezela ubungqina apha ukhethe ukubuyela kwiintsuku ezilapha kwesi statement sakho sokuqala kunokokuba ube ubuyele kwezi ntsuku zikwesi statement ngokusesibini. Ewe ndibuyele Yes. kwi-14th. Yes, I went back to the 14th. Would you tell the panel why you've shifted back to the date that you had on the initial in the initial complaint? Ungasichazela okokuba kutheni lento uye wabuyela kula date ubunayo kwesa sikhalazo sokuqala. Because if it was the 14th, I had to think about the incidents that happened on the day. Ngoba kwakungomhla we14 kwakunyanzelekile into bandicinge ngento eyenzeka ngalamhla. So in your current complaint, you had elaborated on certain things so that you had remembered and elaborated certain things. Kwisikhalazo sakho esi sangoku sesibini unezinto oye wanaba wacacisa ngazo kuba uye wakhumbula ezinye izinto eziye zabangela into bana mawunabe kuzo. Not necessarily, especially on line 4, where I say a day later. It was supposed to be later on the day. Hayi ncam kodwa ke apha kulomgca wesine apho bendifanele uba ndiye ndathi ekuhambeni kwethuba hayi ngengomso. That's fine. So they are different because you were able later to think about this and say the right date is the 14th, right? Zahlukene ngoba ukwazile ukucinga ethubeni into kokuba bingafanelanga uba ibilo hlobo loba ngolunye usuku kodwa ikwangalamhla. Yes, ndizamile ukucinga and also verified from my phone as well. Yes, I was able to think and also verified from my phone. Do you agree with me that in other statements like the one in the police, you stick to the 15th? Uyavumelana nami ke ukuba kwesi isikhalazo uyakuhlala kulento yalomhla we15. Kwesiphi?
In which one? I'm saying 14. Yes, I'm saying, do you agree with me that in the affidavit we will find, I'll pull it out for the panel, or to the police, you stick to the 15th. 15th or 14th? Chair, can we just, sorry. Yes. Can we just have a reference to that affidavit before she's asked about it, so she can have it, please? Sorry, Chair, I didn't hear my learned friend's objection, so I was... Sorry, it's not an objection. It's just saying, please, can we have a reference to the document you want her to? I will try so it she as can best, but know what you're asking her. let me go straight to the 14th, ma'am, because the fact of the matter is that your testimony now is that it's the 14th, right? Mandingqale ngqoke ndiye kule nto yolomcimbi walomhla wange-14 ngoba ubungqina bakho ngoku uthi kwakunge-14. Ewe. Yes. Let me just put straight the version of the JP in this regard first. Mandikuxelele ke uba yena uzawuzithethelela ngelithini okanye uzawuthini kwelakhe icala. Yes. Chair? Sorry, Chair. Sorry to consult here. Chair, we will find the statement. They're looking for the one to the police that identifies the 15th, and I'll make it available once we've identified it. I don't think there's any debate. I don't want to debate with Ms. Mengo about it. I think the document will tell the page is. Yeah, they'll give me the page, Chair. Ms. Mengo, in regard to the 14th. What the JP will say? Kokuphathelene ke na ngendaba yosuku lwange-14 nansi into uJP azawufika ayithethe. Is that first the incident as you related? Yeyokokuba isehlo esi njengoba wena usicacisa okanye usichaza. Did not happen. Do you have any comment? Asenzekanga kwaphela. Unayo into ofuna ukuyiphefumla ngale nto ayithethayo? Uyaphosisa. He is lying. Thank you. The JP will also tell you that he can account for his entire date on the 14th, that he was giving a lecture, went to the bank. Yaye ke uJP uzawusichazela uba yena ngalomhla wayesenza ntoni, wayefundisa, waya nasebhankini. And the only time he met you that day was shortly after tea time in his secretary's office. Kuphela kwexesha awaye wadibana nawe yena ngalo ngalamhla yayilixeshana nje lifutshane kakhulu kwakusemveni kweti tea time eofisini kasekretary. Yes. Utsho. May I comment? Yes, ma'am. Ewe phendula. Akathethi nyani. He is not telling the truth. He will also say, and the secretary, Ms. Zintle, will come to testify that at all times she was stationed in her office. Uzawungqina ke atsho athi uzinhle lo angade afike naye azongqina atsho into yoba ngalo lonke ixesha wayeseofisini. Ndizowulinda afike kodwa ayikho njalo loo nto. I will wait for her to come, but that is not correct. The register will also show that you on the day left at 16:30. Would I be correct? Nayo ke lencwadi ekusayinwa kuyo kanye sibiza ba yi-register ngolwasemzini. Wena izawubonisa into yoba wena wemka ngecala emveni kwensimbi yesine
emva kwemini. Kunjani? Mayize nayo leyo ndizijongele. Ixesha lophuma emsebenzini ngu-16:30. Yes. Even that register must come so that I can have a look myself. Yes, knock off time is indeed 16:30. It's fine, ma'am. The document will be there. We'll identify it. And Zintle will also come and testify that having been stationed at her office all day, she left after you at 16:45. Do you have any reason to dispute that? Uzinhle ke uyawungqinatsho naye kuba wayese ofisini yakhe naye imini yonke uba yena waye wemka emveni kwakho nje kancinci pha ngomkhono phambi kwensimbi yesihlanu. Unganaso isizathu sokuyiphikisa wena lonto? Ndinaso isizathu soyiphikisa loo nto. I have a reason to dispute that. Would you please tell us? Khawusichazele ke. Yes. When, okay, mna nee-colleagues zam, plus Myself and my colleagues that I was sharing a car with, Yes. endandihamba nabo ngemoto. uzinhle safika ekule ndawo besileli kuyo ngoba sasibhuke kwindawo eyi-1 sonke. We found Zinhle at the place where we were booked because we all slept at the same place. And akho ndawo besidlule kuyo. From work we went straight to the lodge. And there was nowhere else we went to via before going straight to the lodge. So we proceeded straight to the lodge. And wenze i-comment ethi ndikhululwe early and ndiyahamba ndiye East London. She even made a remark or comment rather that I am released early. I'm therefore leaving for East London. For the whole week ngomso andiphangeli. For the whole week, tomorrow I am not coming to work. Enkosi. Thank you. Thank you, ma'am. All I was saying is that he will come and she will come and say she left at 16:41 or 16:45, but we'll deal with it at the time. She'll testify. I have to put these things to you so that when they come, at least they've been put to you. Ebendikutsho nje into yoba uzawufika achaze into yoba yena wamka phaa malunga no-16:41 kuya ku-16:45 kodwa ke ibalulekile uba ndikuchazele ezi zinto ukwenzela into yobana nawe uzawuba nawo umkhombandlela oyibona uba iyaphi na xa elapha ezokuyithetha okanye ezokuyingqina ube nawe ubusoyivile. Ndingavuya ze apha. I will be glad if she could come. And ma'am, an expert will come also in relation to the certain pictures that are disputed, and that is K8. Ingcaphephe ke nayo izawufika ngakumbi ngokuphathelele ke nale mifanekiso ibiphikiswa kula sasiboniso ke besiphawulwe ngonobumba uK8. That K8 cannot and K12 cannot be, I'll go to K12, cannot be found, were not found in the respondent's phone by the experts. Bawufika ke bachaze into kokuba uK8 no K12 ndisaya kuye uK12 bachaze into kokuba uK8 no K12 akafunyanwa ndawo kula phone ka respondent. Ndizolinda. I will wait. In fact, they will say that those downloads are not at all on his phone. Phofu ke bazawuqela ngelithi kwazona ezi downloads okanye izinto ziye zafakwa efonini apha azikho kwazona. Yes. Ewe. Thank you. Another expert, when we move to the more interesting part, another expert, Dr. Melo, Enye ingcaphephe ke xa sesihamba ke ngalomcimbi weingcaphephe ngugqirha uMelo. he is an expert on the emojis. Uyingcaphephe ke yena kule nto yezi emojis. And I'm correct that you would not fight with the fact that he will know
more than we do or more than you do on what the emojis mean. Ndiyayicingela ke okokubana noko andiqondi uba uzawuthi ube nokulwa naye abe eze ngakwicandelo yena ayingcaphephe kulo ngoba wazi ngaphezu kunathi sonke wazi nangaphezu kunawe ngento yokokuba zithetha ukuthini ezi emojis. Okay. Okay. In fact, one of the points that he will make in his testimony is that no one can simply assign his or her definition to emojis. Phofu ke uzawuthi kwingcaciso yakhe okanye kubungqina bakhe into yokokuba akekho umuntu ozawufuna ukunikezela engcaciso eyiye yakhe xa kufikelelelwa kule nto yezi emojis. Okay. Okay. He will also tell this panel that where you used certain emojis, the message to be received must be interpreted on the basis of what that emoji means. Uza kulichazela ke ligqiza into kokuba kwi-emoji oyithumelayo kuba uphendula ke lo myalezo ubuthunyelelwe. Emoji le icacisa impendulo oyinikezelayo kulo myalezo ubuthunyelelwe. All right. All right. He will base his entire evidence about emojis on the universally accepted interpretations of the emojis. Ubungqina bakhe ke buzabe buqulathe ingcaciso nezinto eziyithethayo ezi emojis zona. Do you have any comment? Khona into ongayiphefumla ngale? I would only say all right. All right. I've already said all right. Then, ma'am, I'm going to take you to, let me take you to K8. Masiye ke ku K8. In volume 1. It's Volume 1 comes in? volume 1. Volume. Yeah, it's page, should be page 47. Okay. Are you there? Yes, thank you. Ewe. Yes. Mello will testify that K8 is not consistent at all with WhatsApp screen layout format. Uzawunika ubungqina kugqirha lo umelo into yoba lo K8 simbonayo apha akananto ihambiselanayo nemifanekiso ekhoyo pha kuWhatsApp lo K8. Okay. Okay. Do you agree with him that it is not consistent with the WhatsApp layout? I think we dealt with this issue. Uyavumelana naye ke into kokuba lo K8 lo akahambiselani nezinto ezikhoyo kuWhatsApp. Okanye imifanekiso ekhoyo kuWhatsApp lo K8. Siyavumelana. I'm in agreement. Thank you. In fact, can I take you to page 50 now of the same volume? 50. He will also testify that K11, we'll go to K12 now, is not consistent with the layout of a WhatsApp screen layout. Would you disagree with him? K11 apha kuphepha u50 uthi nayo le ayihambiselani nendlela ezibekwe ngayo lento pha kuWhatsApp. Kanye ayinanto izidibanisa nendlela ekubekwa ngayo kuWhatsApp. Sorry, Chair, I just want to make sure we are on the right page. Is it this one? Yes. That's K12.
Yes, You yes. said K11. Yeah, he No, said I K11. started at K11. No, you said K11. You said K11, All Councillor. right, it's before lunch, yeah. I started at K11 and then moved to K12 and said first the issue about K12. I want to make 2 points and get your comment about K12. The expert will say K12 is also. Sorry, Councillor, Yes. can we start at K11? Yes. Because I did not comment. Oh, yes, okay, ma'am. Sorry. Yes. I thought we've been agreeing so much that I thought we've agreed. K11 is not consistent with WhatsApp layout, the expert will say. Lo uyingcaphephe ke uzawuthi lo K11 akahambisani nendlela ekubekwe ngayo phaya ku WhatsApp. Lo K11 uthini wena? Ndiyampikisa. I am disputing that. I don't agree. All right, ma'am. Go to K12. He will say that K12 is also inconsistent with the WhatsApp layout. No K12 ke ngokunjalo uthi akahambiselani nendlela ekubekwe izinto ngayo ku WhatsApp. Nanku lo K12. On this one, I do agree. On this one, that he says is not consistent, which says uyanya. You see that message? Yes. Uyavumelana nami ke ba kulena uK12 njengoba sibona phaya kulamyalezo wokuqala Page 51. iphepha ngo51 umyalezo wokuqala phaya na kunela gama lithi uyanya. Uyavumelana nami? Ewe. Yes. Do you agree that you must agree that that part of the conversation that with is not in your initial complaint but included in your in your current complaint? Uyavumelana nami ke okanye kuyanyanzeleka ubuvumelana ukuba lenxalenye le yalomyalezo ayikho kwisikhalazo sakho soqala kodwa ikhona kwesi sesibini. Ewe. Yes. Thank you. Can I then take you where we started with K8 and say this about K8, which we've agreed that Melo will say that K8, which is at page 47. 47, which we say is not consistent with WhatsApp message, that K8 itself was not in the initial complaint, but it is there, you attached it or talked about it in the current complaint. Uyavumelana nami ke ukuthi naye lo K8 lo akavelanga ndawo kwisikhalazo sakho soqala kodwa uyavela kwesi sesibini. Ewe. Yes. You will agree with me as well that the message that we've talked about, which says, I will get to it now, Imunye was not in your initial complaint. Uyavumelana nami ke into kokuba la myalezo ndizawude ndifike ku ubusithi yimunce awukho la myalezo kwisikhalazo sakho sokuqala. Ewe. Yes. Thank you. I'm going to take you to K13 now, which is at page 52. Are you there? Yes. The expert, Yes. Dr. Oh, Yes. thanks. Yes. Page 52. Sorry, I'm just getting an instruction that the question was whether K8 was in the original complaint. I think it is in the original complaint, but I'm not sure if the witness. You put the opposite to her, but it is in the original complaint. It's at K page what? K8. K8. It's at page 1458. Yeah.
Chair, it's fine. We can clarify that. I think there's a difference about that. Okay. Chair, I'm on page 52. Page 13. Yeah, I am instructed if it to the initials. Thank you. I think Miss Padlender is right. It's not. It is. Yeah, I think you're right. Thank you. Sorry, I also want to interject here. I'm just looking at the email that we received with Annexure A, that this one is printed off now, that we received from Ms. Kutlwano. That Uyanya is actually there, so it must be a printing setting. So that was also not put correctly to the complainant. That Uyanya on K. That it was not in the initial complaint. No, it was there. It is, if you look at the emails, I think it was a printing setting when that document was printed. All right, we'll look at that after lunch. We can sort it out. We were at page 52, K13. The expert will come and tell us that this message was not delivered. Would you dispute that? K13. Council? It's that message. On K13. Page 52. K12. Yes. Uzawuthi ke lo uyingcaphephe lo myalezo esiubonayo apha ku K13 iphepha ngu52 ayizange ifike kule ndawo ibithunyelwa kuyo. Andizomphikisa because there's only one tick there. I will not dispute because there's only one tick on it. Thank you. And also he will, while there on that page, Dr. Mello will state that the profile picture of JP in that message is not consistent with the profile picture, his profile picture, with all message exchanges, other messages. Would you disagree with that? Uzawutsho ke lowo ingcaphephe kwakhona into kokuba la mfanekiso siye siwufake phaya phezulu apha ku WhatsApp okubizwa uba ngu-profile picture ngesilungu uyabonakala into yoba ezika JP azisoloko ingumfanekiso omnye oko. Uyavumelana naye okanye uyamphikisa? Ndizawuvumelana naye ngoba besendibhlokile uJP. I will agree with him because the JP had already blocked me. And let me put this to you, although we've traversed it, that Kutlwano will come and say she had a meeting with you and assisted with you to compile the initial complaint. I think one of the things you and me will agree about. Ndizawuphinda ndibuye ke ndithi uKutlwano lo uyawufika achaza into kokuba uye wanentlanganiso nawe kuba ebeza kukuncedisa ukudibanisa isikhalazo sakho esisoqala. Ewe unyanisile. Yes, that's true. And she will also come and clarify that point I said you and me cannot know of the involvement of the former Chief Justice Zondo as reflected in that letter. I suppose you wouldn't disagree with that. Uzawufika ke ayichaze nale yokuba yinxalenye kwakhe uChief Justice Zondo kuyo yonke lento yalenyewe ndiyacinga uba noko yona uzokwazi ukuyiphikisa leyo. Ewe. Yes. And then we had touched on a bit on the evidence that Zinhle Nqayi will come and take, that she will persist that she left after you had left. I had stated that to you. Bese ndiyithethile lena ke kuwe into yoba uZinhle Nqayi uzawufika azonikezela ubungqina obuchaza into kokubana uhambe emveni kokuba wena sowuhambile. Ndizolinda. I will wait. She will also say, and I think this is the part you will agree with her, that during the morning session in her office and in the presence of Miss Kukushe,
that's Judge Majigi's secretary, JP did comment about your attire whilst they were at her office. Uzawungqina ke kwakhona athi ndicinga uba wayekhona ke nalo unobhala ka judge uMiss Gugushe lo uJP ewe ngokwenene waba nento ayithethayo ngesinxibo sakho. Uzawuba kapho sisi. She will not be lying. Thank you. And Ms. Mengo, on the versions I was putting to you, the respondent version, which I've put to you at different times depending on what we're dealing with, may be summarized as follows. Uza kuzithethelela ke ngelithi ke urespondent okanye ke lo ummangaleleyo kuzaba khona kukwahluka mhlambi ngoba into ethile yenzeke kwixesha elahlukileyo kwelinye. Yes. Is that indeed the conversations that are not disputed did take place between the two of you? Are you happy with that? Siqale kule ndawo ke uyangqina uyavuma okokuba incoko le eviziweyo ngoqinisekileyo uyayivumela into yoba yenzekile ike yakhona. Okay. And he will also state that why he realizes that the discussion between the two of you may be embarrassing because it was private. Uye wayiqonda ke ukuthi njengoba ke lencoko iqhubeka phakathi kwenu nobabini ibe yinto yasekhusini. Mhlambi ngayinto ezawuphelela ke isibazi inhloni. Uye wayiqonda leyo. Oh. But what fundamentally he will deny is that he abused his power in those conversations. Kodwa eyona nto engamandla aza kuyiphikisa angayivumiyo okanye angavumelani nayo kwaphela eyokuba uye wasebenzisa amandla wakhe okanye uye waba nengathi uyahlukumeza ngohlobo loba usebenzisa amandla wakhe ngalento ayenzayo. Kulungile. It is well. And he will say that how you felt, as you stated here, and I think we agreed about this, was not clearly communicated to him. Uthi ke kwakhona indlela wena oye waziva ngayo apha ndicinga uba sivumelene ngale akhange ibe yinto yena eye yathetheka kuye ngokucacileyo. Okay. And he acknowledges that it is possible that conversations of this nature that are private may be private sin, but he will deny that it constituted harassing you. Uyavuma ukuthi incoko ezikumila kunje ziye ibe zincoko ke zaziwa into ba zinto zasekhusini noko kodwa aliphikisayo leloko kuba uye wanako ukunukuneza yena ngezincoko kayivumi ke leyo. Kulungile. It is well. And he will say that, of course, while the two of you may have to answer to your maker about that, it is harassment that is the case he has to deal with in front of the panel. Uyatsho ke into kokuba nangona kuzawufuneka phinde kwanina nobabini kuzawufuneka niphendule ngenye imini kumdali wenu ngalento kodwa njengoba sele ephambi kwale ingingi okanye phambi kweli igqiza kulapha azawuthi aphendule khona. Okay. Thank you, Ms. Mengo, for our conversation. Chair, that is I have no further questions for the witness. Thank you.
Advocate Skippers. Thank you, Chair. I just have a few questions in re-examination. Let's start with this last part of the version of the respondent that was put to you. Ndinemibuzwana nje embalwana. Masiqale ke kule ndawo yokugqibela kule ntetha yakhe u-respondent ogqiba kuyichazelwa. Ewe. Yes. It was put to you that his version will be that the conversations were not unwelcome and you replied by saying, all right. Kuye kwathiwa ke kuwe yonke lento yale ncoko ayikhange ibe yincoko ekubonakala into kokubana yamkelekanga. Wena impendulo yakho kuloo nto wathi all right. What do you mean by all right? Uthetha ukuthini ke ngoku xa usithi all right? Do you agree with that? Uyavumelana nayo xa usithi all right? Andivumelani nayo bendisithi all right kuba ibengengombuzo lowa ebendixelela. I am not in agreement with it. I said all right because it was not a question. He was telling me. Then the other one that I want to take up with you, he said that fundamentally he denies that he abused his power in these conversations with you. And you said it is well. What do you mean by that? Waphinda ke yena wathi akakhange kwaphela yena lonke lento ngendlela ebisenzeka ngayo akakhange ayibone njengomntu ke mhlambi osebenzisa amandla wakhe enayo nento yongathi yahlukumeza. Wena wathi xa uphendula kulungile. Uthetha ukuthini xa usitsho usithi kulungile? Do you agree with that statement? Ubuvumelana nayo le ntetha yakhe? Andivumelani nentetho yakhe njengoba benditshilo nakule ngaphambili ayingombuzo lowa ebendixelela uba yiversion yakhe. I do not agree with what he said, but as I've mentioned or stated initially that same with the previous statement, it was not a question. I was being told. And what is your view on this version, statement that was put to you? He will deny that he was harassing you. Uthini ke ngoku wena kulomlomo uthi uza kuyiphikisa yena yokokuba ebekunokuneza? Akanayinyani. He does not have the truth or he does not tell the truth. Then I want to ask you, in cross-examination, it was put to you that the, I just want to get that place. I don't want to mispronounce it, the Kulula Umtla. Do I pronounce it correctly? Yes, ma'am. The translation that we got was that it means take off the clothes. Do you agree with that? Kulandawo ibisithi khulula umntla. Indlela etolikwe ngayo ngulo ebeyitolika uthe take off your clothes. Ithi ke ngoku khulula impahla zakho. But then in cross-examination it was put to you that it was actually referred to that you must show your top part of your body. Is that correct? Ngexesha ke kodwa ububuza imibuzo ibekwe ngohlobo loba ibisithi khulula lempahla yangasentla. Ewe. Binjalo? Ewe. Yes. What did you understand by this conversation that was on that day when you had this conversation with the respondent? What did you understand by this question from him? Ubuqonda ntoni wena ngale ntetha ngalamini ngohlobo ayibeke ngalo ubuqonda ntoni wena? Bendiqonda uba ufuna ndikhulule apha ngentla ndithumele ke ngoku ipicture ndinganxibanga. My understanding was that he wants me to undress from the top part of my body, then I must send being half naked. What must you send? Uthumele ntoni? Ipicture. A picture. And you will agree that in your complaint, the entire conversation you had with the respondent is not included in your complaint. Uyavuma ke ukuba
apha kwisikhalazo sakho awufakanga yonke incoko yakho naye JB, awuyifakanga yonke incoko yenu. Ewe. Yes. Why did you not include it in your complaint? Utheni le nto ungakhange uyifake yonke phaa kwisikhalazo sakho? Njengoba benditshilo kwi-evidence in chief, ndithathe indawo ebezi-relevant ngela xesha. As I've mentioned in evidence in chief, that I only took parts that were relevant at the time. Then it was also put, I think, twice and maybe more than that, that you had the opportunity to say no or to go away from the conversation with the respondent, and you agreed to that you had the opportunity to do that. Iye yaphinda-phindwa ke lena amathuba nokwaliqela apho bekusithiwa kuwe ubuye walifumana ithuba okanye amathuba wento kokuba usuke kuye umke kuyo yonke le nto yale ncoko wena wavuma. Ewe. Yes. Can you explain to us why you did not use that opportunity? Ungakusicacisele ke ngoku into yoba kutheni le nto ungakhange ulithathe lo thuba ulisebenzisa? Ndizawuphinda into bendiyithethe kwi-evidence in chief. I am going to repeat what I've mentioned in my evidence in chief. The respondent did not want to discern my voice of me saying no, and kula age akuyo bengenoxelelwa ndim uba yintoni right ne-wrong. The second part of her response, and someone of his age, it was not going to be myself having to tell him what is the difference between right and wrong. Then today, it was put just before we adjourned for lunch, K12 was shown to you, and you agreed that that is not consistent with a WhatsApp screen. Sajonga ke kwakhona kubo bungqina bulapha pha uK12 mfanekiso lowo okuye kwathiwa kuwe ayonto ehambiselanayo nezinto ezandlaliweyo kuWhatsApp. Ewe. Wayivumela uba injalo. Ewe. Yes. I want to ask you, why did you say that? Because in evidence in chief, you said that it was a screen, it looks different because you cropped it to send it to someone else. Why did you agree today that it is not a WhatsApp conversation? Kutheni le nto uye wayivuma ngoba kaloku kubungqina bakho ubuthe uthathe ifowuni le yakho wayifota ngefowuni le yakho kuba ubuzayithumela komnye umuntu. Funa uqonda uba kutheni le nto ungakhange uyivumele into yoba ibiyinto eyandlaliweyo phaya kuWhatsApp. Specifically on the pages that I was referred to, bendiphendulela kuloo nto kona ayihambiselani ngoba ayinayo i-profile picture ka-Judge President, and yes, I do agree that I cropped it. Specifically, indeed, that was from the WhatsApp chat. However, it did not have the JP's profile pic, and that is what I did. I cropped it. I cropped it and I sent it to my colleague for her. At that time, I have not disclosed to her that these messages were from the Judge President. I cropped it, and at the time I sent it to my colleague. I had not, however, informed my colleague that these particular messages are from the JP. At the time. That is at the time. Then I want to ask you, did you at any stage consent to the conversations about sex with the respondent? Ndikubuze ke ngoku into yoba ingaba likhona ixesha apho wena oke wamnikeza imvume okanye wamnika imvume yokokuba thethe nawe ngendaba zezesondo? Azange. I have never. And in some of the conversations, you seemed to be comfortable with the way the conversation went. Were you comfortable with those conversations? Kwezinye ke incoko apha kwezi ncoko uke wabonakala ngathi noko akuna ngxaki nayo right ngayo ubuke wa right impela? Khange ndibe right impela.
I was not comfortable at all. Thank you, Chair. I don't have any further questions in re-examination. Advocate Butland, if you have any questions. Thank you, Chair. Just a few questions. Ms. Mengo, towards the end of yesterday and this morning, the Respondents' Council took you through in detail the what we've been calling the initial complaint and the complaint that is before this panel to show whether the two statements were identical. And you recall that? Ngalentsasa ke okanye masithi siqale kwayizolo. Phambi koba sivala usuku nangalentsasa namhlanje apho ke lowo umele uJP uye wakuvezela istatement esi wayizolo esi sisibiza basi statement saqala. Ewe ndiyakhumbula. Yes, I recall. Thank you. And the suggestion is that you lied about how you wrote the complaint that is before this tribunal. Now, Kutwano will come to give evidence and we'll ask her about that complaint. Intetha ke inento ethi wena uxokile mayelana nokokuba ngethuba ubhala lesi sikhalazo sesibini ubungenaso esisikhalazo sokuqala kodwa ke uKutlwano yena kuzawufuneka ezila azonikezela ubungqina obuphathelene nayo yonke leyo. Thank you. I want you just to go to page 1433 of the respondents' bundle. That's with the, sorry, it's called Exhibit 2. 2. Thank you. It's called Hearing Exhibit 2 for the Is it record. volume 2 or? No, it's called Hearing, it's the one with the initial complaint the in new one, Hearing okay. Exhibit 2. And I want you to look at page 1433, please. Okay. Yes. You got it? Good. Yes. Page what? 1433. Now, Ms. Mengo, I just want you to confirm this complaint that is now provided to the panel, that is undated and unsigned by you. Is that correct? Esi sikhalazo ke siye sasinikwa sasifumana asisayinwanga asinayo nedate kunjalo. Kunjalo. That is correct. Thank you. Okay. Now, there was a discussion between you and the Respondents' Council yesterday about the use of the clan name Jola. You recall you had a conversation with the Judge President where you wished him Happy Father's Day, Jola. Bekuke kwakho incoko ke phakathi kwakho naye lowo ummeleyo uJP mayelana ke neligama lesiduko uJola apho wena waye wamthumelela umyalezo uthi Happy Father's Day Jola. Ewe. Yes. And you recall that it was put to you that the use of the clan name, Jola, could be used to show affection or familiarity. Kwatshiwo ke kuwe kwathiwa xa uzawuthi usebenzisele igama lithi Jola loo nto ibonakalisa into yokokuba noko kukhona ukuqhelana okanye ukwazana hayi kakubi. Ewe. Yes. I want to ask you, when you use the word Jola in that sentence, Happy Father's Day Jola, when you use the word Jola to address the JP, did you mean to talk to him like someone you were in a romantic relationship with? Ndifuna ukwazi ke apha kuinto abangethuba ubusebenzisela igama lithi Jola ubhekisa kuye usithi Happy Father's Day Jola ubuthetha nomuntu ozaziyo wena into yokuba uyathandana naye xa uthetha naye ngola hlobo. No. Why did you use the clan name? Kutheni le nto uye wasebenzisa isiduko? Isiduko ibikukumhlonipha. Using of a clan name was to show respect or give him respect. Okay. And in fact, if you please go to volume 1, page 62.
You've got it? Yes. Yes. That's the WhatsApp conversations that you had with Judge Husi. Yes. Okay. Zincoko yakho lena no JC. Not Judge Hosi. Judge Husi, sorry. Judge Husi. Yes. Now I want you just to look at pages 62, 63, 64. Just glance your eye over it. You've been taken through this extensively. I don't need you to read it out loudly, but just have a look at the conversation with Judge Husi. Funa ujonge ke iphepha 62 no 63 le ncoko yakho no Judge Husi. Yes. Yes. Judge Husi uses your clan name several times in that conversation. Judge Husi lo usebenzisa sakho isiduko qaliqela apha kule ncoko. Kunjalo. That is correct. Okay. And just to speed things along, I'll just list them. She calls you Ntande, Lomo, and Sopicho, right? Ndizawucaphula ke nje ezimbalwa ukubiza Ntande athi Ngqolomsila kwakunye ke novela bempenzele. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Thank you. Okay. Now, you were also asked early on in your cross-examination about the fact that the judge president is not your actual employer. Do you recall that? Ububuziwe ke ngaphambilini ngela xesha ububuza imibuzo into ba judge president lona akangomqeshi wakho. Yakhumbula? Ewe ndiyakhumbula. Yes, I recall. And you were asked about the power that the judge president has over you. Wabuzwa ngamandla nawo yena phezu kwakho. Ewe ndiyakhumbula. Yes, I recall. What was it like for you in your workplace after you made your complaint? Kuye kwaba njani ke phaya emsebenzini ngakuwe emveni koba ufake esi sikhalazo? Are you okay, Ms. Mengo? Yes, I'm okay. Just to note, she's May I Bekukubi emsebenzini. Just a minute. May I say that it did not arise in my cross-examination after the fact issue? Thank you. Yes, Advocate Buckland. The question, as I understood, there was extensive questioning about who employed her and what power that the judge president could have over a secretary. And Ms. Mengo, if I recall correctly, answered that there were instances in which secretaries were fired, lost their job, I think she said. She said it does happen. And I would submit that the effect of what she said was that there are consequences even if the judge president is not the person that signs your contract. I'm asking her what the consequences were. No, that's not exactly what you asked. Yes, I understood it. Yes, I understood the question. The question was, after you lodged the complaint, what did the situation at work become like? I said, what was it like in your workplace after you lodged the complaint? Yes. So my understanding was that her evidence was that the judge president has the power for there to be consequences if she spoke against him. You went beyond And I'm that. You said asking- what happened thereafter. Your question is, that part, I don't think there's a dispute about that. The dispute comes when you say, fine. ask the witness to now tell us and talk about the actual consequences that flowed after she had reported the matter. I think the objection is against that part. Okay, I'll ask a different question. Ms. Mengo, the suggestion was put to you that the judge president had no power to affect your working conditions or your employment. Kuye kwathiwa ke xa bekuthethwa nawe kubhekiswa kuwe into ba judge president lo akanawo amandla wokujika okanye aqinisekise into kokubana uphelelwa ngumsebenzi kuye kwatshiwo.
Ewe kuye kwatshiwo. Yes, that is what was said. Was that correct? Ibiyinyaniso le? Bingeyonyani. No, that was not true. Why? Ngoba Sithetha ngomuntu one-powers apha zokwenza nantoni na uyoyikisa emsebenzini uyoyikeka. we are talking about someone here who has powers, who can do anything at work. He's someone that one would be afraid of. And wenza uba uzive umve xa ekhoyo wenza sure uba mve. And he would do it in such a way that he makes you feel it when he is present. Thank you. Are you done? Mkabi? Yes. Okay. Ewe. All right. I have one last thing to ask you a question about. You gave your phone to the evidence leader to be downloaded for purposes of these proceedings. Am I correct? Ifoni yakho uye wayinika ke lo ebekukhokela kulungiselelwa ke inkqubo le. Kunjalo? Ewe ndamnika. Yes, I gave it. And you were asked in cross-examination why certain things were not on your phone. You recall that? Wabuzwa ke ngexesha ubuzwa imibuzo into ba kutheni kukho izinto ezithile zingekho nje efonini yakho. Kunjalo? Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Do you know why that might be? Uyasazi isizathu sokubana kutheni kuye kwaba njalo? Andisazi. No, I don't. Okay. And do you recall how long after you made your complaint you gave the phone to the evidence leader? Usakhumbula into kokubana uye wanikezela ngefoni yakho emveni kwexesha elingakanani? Emveni koba ufake isikhalazo esi ifoni yakho wayinikezela emveni kwexesha elingakanani? I think it was after 2 years. Yeah. Okay. Ndicinga uba kwakusemveni kweminyaka emibini. So you had your phone with you for 2 years before you provided it for these proceedings. Ifoni yakho ke ngoko ibikuwe iminyaka mibini phambi kokuba siqhube. Did you delete anything in those 2 years? Ikhona into oye wayicima kule minyaka mibini njengoba ibisekuwe ifoni? Akho nto ndiye ndayicima kodwa ngo-2023. No, there is nothing that I deleted. However, in 2023, When I got threatened, ndathi xa ndirhoriswa, my phone was handed in. ifoni yam ke yaye yathathwa Ukuzama yangeniswa ujonga le call ibingena indirhorisa uba mandicime eli tyala. trying to search the call that came through that threatened me to say that I should withdraw this matter. KwakungoJanuwari ngelo xesha uthathwa kwayo 2023. That was January 2023 when the phone was confiscated from me. Yabuyela kum ngoMarch same year. Came back to me March of the same year. Yabuya ezinye izinto zingekho. And some of the other things were no longer on the phone. Oko kibikum kusukela ngoko. So it's been with me ever since. Thank you. Chair, I have no course. further questions. I don't have any questions, thank you, Chair. Ms. Mengo, before your dispute with your court manager, how was your relationship with the JP? With the JP? Ngaphambi kwale ngxushungxushu yakho no court manager, ubudlelwane bakho no JP bebunjani? Bebu right bebufana nobabanye abantu emsebenzini. It was fine, just like everybody else at work.
Who was supposed to resolve your dispute with the court manager? Who was supposed to resolve that particular dispute between you and the court manager? Ngubani umntu ebekufanele uba uyangenelela azame ukusombulula le ngxushungxushu ibikhona phakathi kwakho no court manager? Bekufana uba ngubani ongenelelayo? Kungenelela osupervisor bethu sobabini xa bengavani kungena u-labor relations. It was supposed to be both our supervisors. If they do not come to any settlement of the matter, then Labor relations. labor relations will then intervene. Lastly, as we stand here, has that particular dispute between yourself and the court manager been resolved to your satisfaction? Njengoba ke sesikhona sikule ndawo esikuyo ngoku, iye yafikelela kwisisombululo ke le ngxabangxaba phakathi kwakho no court manager? Ewe yafikelela kwisisombululo. Yes, it was resolved. Okay, thank you. Excuse me. Advocate Skippers, do you have any question in relation to the questions that have just been put by Advocate Mashawa, None, thank you, Chair. Advocate Badlander, No, thank you, Chair. Advocate Kakani? Nothing, Chair. I'm not sure I followed you. Sam said something about the threats, about the cell phone be taken. Can you tell us about that? Andiqondi uba ndiye ndakulandela kakuhle xa ubukhankanya indima yokugrogriswa wakhankanya ke nendaba yefowuni kha uphinde usichazele. NgoJanuary ka-2023, Chair. In January of the year 2023, Chair, Ndaye ndafumana i-call kungecawe. I had received a phone call and this was on a Sunday. Indixelela ke uba andazi noba ndisibize nesasithuko ndandibizwa ngaso kulaa call. Informing me, now I do not know whether I should mention the vulgar term that was mentioned over the phone. And to make things easier for you, Chair, it's going to be on the respondents bundle. That statement, I think it's on page 1325. Kwenza lula ke zikhona ezinkcukacha Volume zayo 3. lento. Volume 3. I did have sight of it. That is there. Zikhona ke zinkcukacha apha ku volume 3 kumaphepha wakhe urespondent. Ndiyibonile. Which page? 1325, Chair. If I may confirm, because I did have sight of it. Yes, that's the right page number, Chair. 1325. Sorry, Chair, if I can assist. It's in the respondents bundle, not the... So in the lever arch, the black and white lever arch file. There's another 1325. Sorry. Yes, I have 1325. Yes, it's reflected on paragraph 4, Chair.
will be line 3 on that paragraph, Chair. Paragraph 4. Paragraph 4, line 3. Okay. Is that what you are referring to? Yes, Chair. Thank you. When did you hand over your cell phone for the first time? Ifoni le yakho unikezele ngayo nini okokuqala nqa uhambise nini? It was in January 2023, Chair. I'm not sure about the date, but it was on that week of the 23rd. Akaqinisekanga ke ngedate kodwa enguJanuary ka2023 kweza ntsuku ze23. Handed it over to who? Uyinika bani? Ndayinika uMr. Mabuza owayengu-security officer at the time, together with Brigadier Maqashela, who came to our office. I gave it to Mr. Mabuza, who was a security officer at the time in the company of Yes, Brigadier Maqashela. Brigadier Maqashela. So you handed it over to the police? Wayinikezele emapoliseni ngamanye amazwi. Ewe, yes, Chair. Yes. When next did it come back to you, if at all? Yabuyela nini ke ngoku kuwe ukuba yabuyela? Yabuyela ngo-March 2023. Came back to me March of the year 2023. And ngelo xesha, Chair, besendimuvile Eastern Cape, usendihlala apha ndiphangele Midrand. And at the time, I had already moved from the Eastern Cape, Chair. I was now residing this side, working in Midrand. For safety. Now you made me forget the date of the return. The returned date was in March 2023, Chair. Okay. And then was it then thereafter at some point handed over to someone else? Ingaba ke emveni koko yaye yaphinda yanikwa omnye umntu emveni koko? Zange inikwe omnye umntu. I just recently gave it to Advocate Skippers now that our case was going to resume. No, Chair, it was not given to somebody else. I had, however, just recently gave it to Advocate Skippers as we were resuming the matter. When was that? Bekunini ngoko kuzumnike Skippers. Just a moment, Chair, just to have a recollection. It was late last year, Chair. Now I can't put a finger which month was it, unfortunately. Bekukunyaka ophelileyo ke pha ekugqibeleni ngelishwa ndisakhumbula inyanga. And has it since been given back to you? Uphindile ke ngoku wayifumana okanye iphinde yabuyiselwa kuwe? Ewe, ndiye ndayifumana kwi-first day of these proceedings, Chair. Yes, I received it on the first day of these proceedings. Thank you.
by the way, I'm really addressing myself to both sides. What is the date to which we thought we could postpone the matter? The date we agreed on, it was 5 to 16 May. Is there any other witness? Now? No, there's no other witnesses now. Thank you, Chair. Okay. Thank you, Ms. Mengo, for your evidence. And the matter is adjourned and postponed to the period 5 to 16 May 2025. Thank you, Chair. Thank you very much. Enkosi. The matter is adjourned.